In component of image processing system, in first chapter we study, so there are a number of different stages to image analysis. So first image acquisition, then we have to use the some enhancement, then morphological operation, then different parts. So here till now we have to cover the 50% part. That means we have to cover the how image will be acquired, then how image will be stored, then how image will be enhanced, and then what are the different noise will be removed. So these all part we have to see. See, that means image enhancement, till now image enhancement will be covered. Now next part, from this point we can study how analysis will be takes place in image enhancement. So analysis part of the image will be start from this part, chapter. So image segmentation. So as name suggests, segmentation. So segmentation is nothing but part, divide of the particular object. So that is image segmentation. From this chapter, we have to study different segmentation technique of the image and how this segmentation is useful for the analysis purpose. So all these parts we discuss in this chapter. So image enhancement is the process that divide an image into different regions. So this is an important thing. So when we can study the image segmentation technique, segmentation is nothing but part or division of the image. So that division image into different regions such that each region is homogeneous according to some well-defined feature or well-defined characteristics. Means we can divide the image into number of different segments which are useful for the analysis purpose. For example, suppose we can consider that number plate recognition system. Suppose we consider the number plate recognition system. So in that number plate recognition system, we can capture the number plate photo. Okay, then after that we can divide that image into number of objects. Means for number, suppose there will be number, suppose 2015. Okay, so we can divide this image into these sections. Okay, so these sections, so 2, 0, 1 and 5, these sections we have divided, and these sections are useful for our analysis purpose. Means our image will be divided into different regions, different sections, and each section will be useful for the analysis purpose. Now how this division will be takes place? This will be division will be takes place on the basis of some characteristics, some features. Okay, so the level to which the subdivision is carried depends on the problem being solved. Now how we can divide this image? So there will be based on the application of the image. So on the application of the image we can segment the image. So what is our application? Our application is to identify the numbers. So that's why we can divide the image into different numbers. So that is based on what type of analysis you want to do. What type of analysis you want to do, based on that you can divide the image. You can segment the image. So that is image segmentation. That is segmentation should stop when the object of interest in application be isolated. Now how many segment we can do? So whenever we can get our required answer, when we have to get the interested object, then we have to stop the segmentation. Now see, suppose our number plate consists of some numbers, for example MH45 something N and then 2015. So we can divide this image into number of segments. And what is our ultimate goal? Our ultimate goal is to identify the number. So that's why we can divide. So first we can divide this number into these two parts. Then we can divide the number secondly into this part, this part, this part, and this part. So this will be our stopping. Means as our interest is to identify the number, so we can stop when our object of interest will be available in that image. So at that point we have to stop the segmentation. This is essential and crucial step in image analysis. So this is a basic step, we can say that. See, basically 50% part already we have to done. That is enhancement purpose. Now, but from this point, if we want to recognition, if we want to identify what is the object, in that case, this is one of the important statements. Suppose, see, what is the number in number plate?
So for that purpose, we need to segmentation. Without segmentation, we cannot identify the number, and that's why this is very essential and crucial step in image analysis system. So for any image analysis system, image segmentation is one of the important step. Okay, so one of the important step in the image analysis. It is one of the most important and difficult tasks. This is very important task because without segmentation, we cannot analyze the object. We cannot recognize the object. And that's why segmentation is very important. So it is most important and difficult task in image processing. And the accuracy of the final result of image analysis depends on the accuracy of the segmentation. Now result or whatever the accuracy of the identification of the number, that will be depends on the how accurate, how correct you have to find the segmentation. Okay, segmentation आपण किती correct way नि find केलेलं आहे. Based on that, suppose there will be this number 2015, and suppose we have to divide the image into this part. So we cannot be properly analyze the number. Okay, so that means accuracy will be depends on the how accurate you have to find the segmentation. Segmentation किती accurate केले त्याच्यावर accuracy of this result will be depends. So this will be another. So there is no point in carrying segmentation past the level of detail requirement to identify these elements. After segmentation, we doesn't require to again go to the segmentation part. Segmentation accuracy determines the eventual success or failure of the analysis. If you have to do the correct segmentation, your result will be correct. But if your segmentation is not properly, then you have to tend to failure of the analysis. You cannot accurately find the result, and that's why segmentation is one of the important steps in image analysis purpose. For this reason, considerable care should be taken for the segmentation purpose. So that's why if you have to clearly segment the result, then that will be important part. Now consider that there are some example in a segmentation in automated inspection of electronic assembly. आता हे काही एक्झाम्पल आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण बघितलेले आहेत. सो segmentation in automatic inspection of assemblies, interested is lies analyzing the image product with object of determining the presence or absence of specific object or specific product, such as missing component or breaking connection. Suppose we can consider the motherboard. For example, आपण एक consider करू. So motherboard, and we want to check whether the that microprocessor will be installed on that motherboard or not. Okay, so we can segment that motherboard into different parts, and we can only focus on the microprocessor switch or whatever, whether the microprocessor will be situated. So we can focus on that, and we can analyze that whether that microprocessor will be available or not. So we can find the missing component or not. Or in some situation, if there will be some breakage into the data cable or whatever may be. So that will be one of the part of the segmentation. So segmentation is useful for this purpose. Okay. So to divide the forest area and water bodies in a satellite image. So there is one. This is one of the another application. We can divide our region on the basis of some crop patterns or some water shades and whatever may be. So that is also one of the application. म्हणजे सॅटेलाइट वरून इमेज घेऊन ते इमेज मध्ये समजा आपण एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणलं, मी तुम्हाला याच्या आधी पण सांगितले की तुम्ही त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये ग्रीनरी आहे का नाही, म्हणजे तिथं दुष्काळ आहे का नाही हे कसं फाइंड केलं जातं. सो हाऊ मेनी ग्रीनरी विल बी अवेलेबल, हाऊ मेनी % ऑफ ग्रीनरी विल बी अवेलेबल ऑन दॅट एरिया, or what will be the water level of that particular area. So based on that, they can decide whether this area will be drought prone or not. So that part is important. So this is one of the application of the image segmentation or analysis of medical images. So this is also one of the major area. So we can take the X-ray. For example, आता आपण example घ्यायचं म्हणलं X-ray. समजा एखाद्या हाडाचा एक्सरे घेतला, म्हणजे कुठं ब्रेक झाले का नाही, तर त्यासाठी आपल्याला ते सेगमेंट केलं जातं. आणि दॅट सेगमेंटेशन विल बी फोकस ऑन द वेअर द ब्रेकेज विल बी अवेलेबल, और ब्रेक कुठं झालंय ते बघितलं जातं. सो
See, analysis of medical image obtained from the MRI or X-ray machine to purpose of identification of organs, bones, or some abnormal conditions are available in that. So that part will be image segmentation. So image segmentation ह्या सगळ्यासाठी वापर and depends on that segmentation, then analysis will be takes place. Okay. So what is so image segmentation is one of the most essential tool in a different image processing and computer vision task. Various researchers are define image segmentation in different ways. तर इमेज सेगमेंटेशनची डेफिनेशन अनेक जणांनी अनेक पद्धतीने केलेली आहे. But ultimate goal is to divide the image into number of different segments, and this segment is useful for the analysis purpose. In computer vision, image segmentation is a process of partitioning digital image into the multiple segments. So this is ultimate goal. कुठल्याही डेफिनेशन मध्ये जर तुम्ही गेलात तरी प्रत्येकाने वेगवेगळ्या भाषेत मांडलेले आहे, but the goal is it divide image into the different segments. So process of partitioning digital image into the multiple segments. So segment is nothing but it is a part of the image. It is a subset of the image. So it is a set of pixel, also known as a superpixel. Then another definition is segmentation is process of grouping together pixel that has similar attributes. This is also one of the another definition. So segmentation is a part of the or group of the similar pixels. Similar pixels a group. थोडक्यात म्हणजे जे आपण एखादा ऑब्जेक्ट घेतला म्हणजे दोनचा किंवा त्या ऑब्जेक्टचा सिमिलर ऑब्जेक्ट विल बी collectively called as a segmentation. So image segment is a process of partitioning image into the non-interesting regions such that each region is homogeneous and union of all two adjacent region is homogeneous. So we can divide the image into the two regions or multiple regions, and the two regions doesn't have any adjacency, or they are two adjacent regions is homogeneous. Say for example, suppose this is our image and we can divide this image into this part. So these two adjacent region will be homogeneous, means that adjacent regions are separate and that adjacent regions are similar to each other. So that is adjacent region. So image segment is a process of partitioning of image into the non-interesting regions such that each region is homogeneous and union of two adjacent regions is also homogeneous. म्हणजे दोन adjacent region हे जवळजवळ सारखेच आहे. किंवा मी समजा असं केलं की हा एक पिक्सेल आणि हा एक पिक्सेल. So these pixels are similar because these pixels are adjacent value, and that's why these pixel values are similar to each other. So this is also segmentation. So we know that in general, image processing activity can be carried out in a 3 level according to the input and output. So we know that in the first chapter we study all this part. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण हे बघितलेलं आहे, लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग, मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग and हाय लेवल इमेज प्रोसेसिंग. See, in low level image processing, so आतापर्यंत जे आपण पार्ट बघितला, जो इमेज एनहान्समेंट असेल किंवा इमेज शार्पनिंग असेल, इमेज स्मूथिंग असेल किंवा नॉइज रिमूव्हल असेल, सो दॅट आर लो लेवल इमेज. सो इमेज लो लेवल इमेज, so input is image, output image, and so we can provide the input as the image, we can do the different manipulation on that image, and output is also in the form of image. So that is low level image processing. So that part we discuss up to this. आतापर्यंत आपण जो पार्ट बघितला तो लो लेवल इमेज प्रोसेसिंगचा पार्ट आहे. आता इथून पुढे जो बघणार आहे तो मिड लेवल अँड हाय लेवल इमेज प्रोसेसिंग. सो इन लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग देर आर नॉइस रिमूव्हल, इमेज शार्पनिंग, इमेज स्मूथिंग, इमेज एनहान्समेंट, ऑल these techniques. Okay, so next is see, image segmentation is the important part of last two category. Now image segmentation is useful for these two category. It is not useful for the level 1. See, that's why आपण आतापर्यंत काय म्हणले की आतापर्यंत जो आपण पार्ट बघितला, सो दॅट पार्ट इज रिलेटेड टू लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग. म्हणजे आतापर्यंत आपण काय शिकलो, वी कॅन स्टडी हाऊ इमेज विल बी अक्वायर, हाऊ इमेज विल बी स्टोर्ड, हाऊ इमेज विल बी मॅन्युप्युलेट, हाऊ इमेज विल बी शार्पनिंग or smoothing of the image, how image enhancement will be takes place. All these parts are related with the image low level. So input is image, output is image. But from this part we can study input is image, but output is our attribute. Output is some specific part of the information. We can find some characteristics of the image or characteristics of the object. So that's why input is image, but output is not image.
output may be image or maybe it is some part of the some attribute of the image. So it is generally useful for the mid level and high level because segmentation. So when you have to divide the image, that image or that segment will be useful for the analysis purpose. From that we can recognize the object. From that we can find some characteristics of the object, and that's why image segmentation is important part of the last two category, which have दोन category साठी. So that will be mid level and high level image processing. Hence segmentation plays a crucial role in image analysis and computer vision. We can say that this is the first step for mid level and high level. आपण असं पण म्हणू शकतो की इट इज अ फर्स्ट स्टेप, म्हणजे पहिली महत्वाची स्टेप आहे, पाया आहे, लक्षात घ्या. सो इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द हाय लेवल और मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग. विदाउट सेगमेंटेशन यू कॅनॉट प्रोसीड फर्दर. तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही, कारण तुम्ही इमेज अनालिसिस करायचे किंवा इमेज ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करायचे तर तुम्हाला त्याचं पार्ट डिवाइड करावं लागेल, सेगमेंट करावं लागेल, पार्ट काढावा लागेल आणि तो पार्टचं कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड करावं लागेल आणि कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड केल्यानंतर तुम्ही तो आयडेंटिफाय करणार आहे ऑब्जेक्ट. So this is a basic step for the image analysis. So that's why image segmentation is a play a very important role in this, and it is useful for the mid level and high level image analysis or image processing technique. Okay, so image segmentation has no single standard technique, and it is very difficult to achieve non-trivial image. So there will be there is not any standard technique for the image segmentation because image will be different, and based on the different types of image you can do the different segmentation. जे वेगवेगळे इमेज आहेत त्यासाठी वेगवेगळे टेक्निक आहेत. सपोज यू वॉन्ट टू रिकग्नाइज द नंबर, समजा तुम्हाला नंबर रिकग्नाइज करायचा आहे त्याच्यासाठी वेगळी टेक्निक आहे, आणि समजा तुम्हाला फोटो मधून व्यक्ती बघायच्या तर त्याची टेक्निक वेगळी आहे. म्हणजे असं काही स्टँडर्ड नाही की एकच टेक्निक सगळ्या इमेजला युजफुल होईल. सो देर इज नो एनी स्टँडर्ड टेक्निक और नो एनी सिंगल स्टँडर्ड टेक्निक फॉर ऑल इमेज. सो फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इमेज टू इमेज. इमेजच्या वर डिपेंडंट आहे की त्या प्रत्येकाचं टेक्निक काय. So image segmentation technique has basically two important property, and that will be intensity value of the region. So that will be important. So first is dissimilarity based segmentation and similarity based or discontinuity based segmentation, and another one is similarity based segmentation. हे दोन टाइप आहेत. डिसकंटिन्युटी बेस्ड सेगमेंटेशन म्हणजे कंटिन्युटी नाहीये अशा पद्धतीने सेगमेंटेशन केलं जातं, किंवा सिमिलरिटी बघून सेगमेंटेशन केलं जातं. तर म्हणजे थोडक्यात आपण कन्सिडर करू की इथं वेगवेगळे पिक्सेल आहेत आणि ह्या पिक्सेलची इंटेन्सिटी इकडच्या पिक्सेलची इंटेन्सिटी वेगळी आहे. सो दिस इज डिसिमिलरिटी बेस्ड सेगमेंटेशन. ओके, म्हणजे डिसकंटिन्युटी म्हणजे हे कंटिन्युटी नाही, ह्याची पिक्सेल व्हॅल्यू आणि इथली पुढच्या पिक्सेल व्हॅल्यू वेगवेगळी आहे किंवा ड्रास्टिक चेंज आहे. ओके, तर अशामध्ये वी कॅन डिवाइड दिस सेगमेंट. अशा पद्धतीने आपण सेगमेंटेशन करू शकतो, डिसकंटिन्युटी बेस्ड सेगमेंटेशन. आणि सिमिलरिटी म्हणजे ह्याच्यात जे सिमिलर पार्ट आहे, सो वी कॅन ग्रुप दॅट. सो दॅट इज सिमिलरिटी बेस्ड. सो डिसकंटिन्युटी बेस्ड टेक्निक, an image is segmented based on the sudden change in intensity. See here, it is based on the sudden. म्हणजे इथं इंटेन्सिटी व्हॅल्यू 10 आहे आणि इथं डायरेक्ट व्हॅल्यू 90 झाली. सो दॅट इज सडन चेंज इन द इंटेन्सिटी. सो दॅट बेस्ड ऑन दॅट म्हणजे इथं सगळी 10 व्हॅल्यू आणि इथून पुढे सगळे 90 झाली. सो दिस इज अवर वन पार्ट अँड दिस इज अवर सेकंड पार्ट. म्हणजे हे दोन सेगमेंट आपण केले. सो इन डिसकंटिन्युटी बेस्ड इन सेगमेंटेशन, it is based on the sudden change in intensity such as edges in the image. इमेजच्या एज मध्ये किंवा त्याच्या बॉर्डर मध्ये बॉर्डर बदलली. म्हणजे एखादी इमेज आहे, समजा हा इमेज आहे, तर ही इमेज वेगळी आहे आणि इथून याचा बॅकग्राऊंडचा पार्ट वेगळा असणार आहे. सो दॅट विल बी edges of the image. While in a similarity based technique, partition the image into various regions based on the similarity according to some predefined criteria. म्हणजे दोन इमेज सिमिलर आहेत की काहीतरी क्रायटेरियानुसार आपण डिफाइन करू शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल थ्रीशोल्डिंग, रिजन ग्रोइंग, रिजन स्प्लिटिंग, मर्जिंग एक्सेट्रा द एक्झाम्पल. ओके, सो बेसिकली लक्षात घ्या दोन पद्धतीच्या इमेज टेक्निक्स आहेत सेगमेंटेशनच्या आहेत, डिसकंटिन्युटी बेस्ड अँड सिमिलरिटी बेस्ड. सो इट हॅज अगेन फर्दर डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डिफरंट पार्ट्स. सी हियर. So here image segmentation, discontinuity based technique, thresholding technique and region based technique. Okay,
So region based म्हणजे थोडक्यात similarity based technique. So here discontinuity based, there will be three types. One is point detection, second is line detection, and third is edge detection on boundary detection. So these are the three different techniques which are used in a discontinuity base. म्हणजे पॉइंट एखादा वेगळाच पॉइंट आपल्याला फाइंड करा, म्हणजे आता हे सगळे हे कन्सिडर करा, ही इमेज आहे, आता आपण असं कन्सिडर करू हा एकच पॉइंट वेगळा आहे. सो दॅट इज पॉइंट बेस्ड टेक्निक, पॉइंट बेस्ड डिटेक्शन. ओके, लाईन डिटेक्शन, सपोज इथं मी एक लाईन दिली. ओके, सो दिस इज लाईन बेस्ड डिटेक्शन, लाईन फाइंड करणं. आणि एज बेस्ड, सो देर विल बी सम एज, आपण एखादी इमेज घेतली त्याची एज, अशा एज फाइंड करणं. सो दॅट इज एज बेस्ड डिटेक्शन और बाउंड्री डिटेक्शन. So that is discontinuity based technique. Okay, so it is point detection, line detection, and edge detection. Another will thresholding already know, thresholding आपल्याला माहित आहे. And third next is region based, or this is similarity based technique. So in that there is region growing or region splitting, म्हणजे आपण वेगवेगळे region ग्रो करत जाईल किंवा region split करत जाईल. आता हे काय आहे आपण पुढे आपण बघणार आहे, याच्यावर एक्झाम्पल पण आपल्याला घ्यायचे आहेत. So region growing and region splitting technique. So basically image segmentation will be divided into basic two parts, but in some book there will be three parts. One is discontinuity based, and second will be similarity based, that is region based, and one another is thresholding based. In discontinuity based there will be point detection, line detection, and edge detection or boundary detection, whereas in a similarity based or region based, region growing and region splitting. So these are the region growing means, suppose this is our image. Okay, and say this is our image, this will be our part of the image, for example. Okay, so we can merge these two regions. So region growing मध्ये काय केलं जातं, हे दोन region merge केले जाते. म्हणजे थोडक्यात आपण आता say we can remove this line. Okay, so this will be one region. Again we can merge these two. So this is merge, so region growing. Then we can merge this, so this will be region. Then we can merge this, so this will be region. They merge this, so we can get this. And region splitting, we can split the region. म्हणजे आपण region splitting मध्ये काय करेल की so this is our image, so we can divide this image into this part, then this part, then this part, then this part. So these are region splitting. The region growing म्हणजे region merge करत जाणं. Region splitting means we can separate the region. So region growing and region splitting. So these are the techniques which are used in a region based technique. Okay, now first part, that is discontinuity based segmentation. आता पहिला जो टाइप आहे तो discontinuity based segmentation, तो पार्ट बघूया. So discontinuity based segmentation, there are three parts. One is line based, one point based, and edge based. So line based, so in a line, it may be viewed as a thin edge segment in which the intensity of the background on either side of the line, on either side much higher or much lower than the intensity of line. Means line segment is, see, this is our image. So in that image, say this is for example one line. So the intensity of this part will be much higher than the this part or much lower than this part. Okay, म्हणजे ह्या लाईन पेक्षा इकडची इंटेन्सिटी किंवा इकडची इंटेन्सिटी जे काय कुठली असेल लाईनच्या दोन्ही बाजूची, इट मे बी हायर और समथिंग लोअर. So that will be, a line may be viewed as typically thin edge. It is like a edge. Okay, and in which the intensity of the background on either side, intensity on this side or this side will be much higher or much lower than the intensity of the line. लाईन पेक्षा इंटेन्सिटी इकडची किंवा इकडची, जसं मगाशी इकडे 10 आणि इकडे 90 आहे, तर ते 10च्या पेक्षा इकडे 90 एकदम वाढली. सो दॅट विल बी हायर इंटेन्सिटी और लोअर इंटेन्सिटी. सो दॅट इज लाईन बेस्ड. Then isolated point may be viewed as foreground pixel surrounded by the background or background pixel surrounded by the foreground. Means there will be one point which is differ from other days. So that is also isolated point. हा एखादा पॉइंट आपल्याला ह्याची जी इंटेन्सिटी आहे ही बाकीच्या पेक्षा वेगळी आहे. सो दॅट विल बी आयसोलेटेड पॉइंट. और edge pixel are a pixel at which the intensity of the image changes abruptly or rapidly, and edge are set of connected pixel. Now suppose this is the image and we want to check the edge based detection. So here the edge of this pixel, म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पिक्सेलची एज, सॉरी ह्या एजचं पिक्सेल and बाकीचे पिक्सेल, so it will be different. Okay, and these all edges or these all pixel on the edges are connected to each other.
म्हणजे ह्याचे जे पिक्सेल आहेत हे सगळे एकमेकाशी कनेक्टेड असतील. सो एज पिक्सेल्स आर पिक्सेल, जसं आपण ग्राफ मध्ये एज ची डेफिनेशन बघतो. Okay, so same edge pixels are pixel at which the intensity of the image changes abruptly, that will be rapidly, and edge are the set of connected pixels. म्हणजे ही एज आहे ती कनेक्टेड, म्हणजे आपल्याला फक्त हा पार्ट फाइंड करायचा आहे. सो दॅट इज एज डिटेक्शन, म्हणजे लाईन डिटेक्शन, पॉइंट डिटेक्शन अँड एज डिटेक्शन. सो एज detector are local image processing tool designed to detect edge pixel. So local processing means it is depends on the image to image. Okay, so that is now next discontinuity based. So in this, what technique you have to use? So in this section we present a technique for detecting the three basic type of gray level, that is line based, point based and edge based. The most common way to find the discontinuity based technique, we can use the mask. सेम थिंग, जसं आतापर्यंत आपण मास्क वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरलं, पहिल्या तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये, चौथ्या चॅप्टर मध्ये, तर त्या पद्धतीने मास्क आपल्याला वापरावा लागणार. सो मास्क इज यूज. So this will mask is nothing but it is a 3x3 or 5x5 or 7x7, whatever may be, it is one of the techniques. So generally 3x3 mask is used, which is shown in the figure. ह्या पद्धतीने एक मास्क वापरला. This process involve computing a sum of product of the coefficient with the gray level containing in the region. Okay, सेम टेक्निक जसं आतापर्यंत आपण बघितलं की इथली व्हॅल्यू आणि इमेजची व्हॅल्यू त्याची त्यांचा प्रॉडक्ट करायचा आणि त्याची सगळ्याची सम करायची. So that technique, same technique is used here. So the procedure involved to computing the sum of product of the coefficient with the gray level containing the region which are covered by the mask. Okay, so the value, so that is the response of the mask at any point is given by the R is equal to W1Z1 plus W2Z2 plus up to W9Z1. सो हे फॉर्म्युला पण माहित आहे, हे सगळं आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलेलं आहे. सेम टेक्निक इथं वापरलं जातं, वेअर ZI इज द ग्रे लेवल ऑफ द पिक्सेल असोसिएटेड विथ द मास्क कोएफिशियंट WI. ZI म्हणजे त्या मास्कच्या रिलेटेडचा पिक्सेल, WI म्हणजे ते पिक्सेलची व्हॅल्यू. सो व्हॉट एव्हर द वेट विच कॅन असाइन इन अ mask, that will be a W1, W2 up to W9. As usual, the response of the mask is defined with respect to the center. सेंटरच्या रिलेटेड आहे, ते हा सगळा पार्ट आपल्याला माहितच आहे. नाउ फर्स्ट पॉइंट बेस्ड डिटेक्शन. आता पॉइंट बेस्ड डिटेक्शन मध्ये काय केलं जातं? सो दिस इज अवर फर्स्ट टेक्निक इन एज डिटेक्शन. एज डिटेक्शन मधली पहिलं टेक्निक आहे. So the detection of isolated point in an image is straightforward in a principle. कशा पद्धतीने करायचं? सो इट इज व्हेरी सिंपल टेक्निक. डिटेक्शन करणं हे पॉइंट बेस्ड डिटेक्शन इज व्हेरी सिंपल टेक्निक. An isolated point can be defined as a point which has intensity level significantly different from its neighbor and is located in a homogeneous or nearly homogeneous area. So this is very important. The point, the intensity level will be different from the its neighbor. म्हणजे ह्या सगळ्या आपण काल एक एक्झाम्पल बघितलं होतं बघा, काल परवाच्या ह्याच्यात एक्झाम्पल बघितलं होतं की सगळ्या व्हॅल्यू 90 आहेत आणि एकच व्हॅल्यू 250 आहे. ओके, म्हणजे ही जी 250 व्हॅल्यू आहे, आता ही नॉईस मुळे आले बरोबर आहे, पण अशा पद्धतीचा एखादा पॉइंट असला, सो दॅट विल बी, किंवा तुमचे एखादा इमेज आहे, ओके, आणि त्या इमेज मध्ये एखादा लाईटचा बल्ब आहे, तर तो फोकस जास्त दिसणार आहे, मग तो पॉइंट एखादा सेपरेट होऊ शकतो. सो दॅट विल बी आवर पॉइंट. म्हणजे अशा पद्धतीने एखादी इमेज आहे आणि ह्या इमेज मध्ये सगळे पिक्सेल एक सिमिलर आहे, पण ह्या पिक्सेलचीच व्हॅल्यू वेगळी आहे, जवळ सगळ्या पिक्सेलपेक्षा ह्याची व्हॅल्यू आहे. सो दॅट इज आयसोलेटेड पॉइंट. So isolated point can be defined as a point which has an intensity level significantly different from its neighbor. Neighbor पेक्षा त्याची intensity काय असते? वेगळी असते. So that is one of the important thing, or that is one of the important part. So that is isolated point. Using the mask shown in a figure, we can say that point has been detected at the location on which mask is a center. If this formula. So when we can put the mask on the image, we have to find the value of R. If the value of R is greater than a value of T is nothing but some threshold value. आपण एखादी व्हॅल्यू कन्सिडर करा, त्या व्हॅल्यू पेक्षा मोठी असली पाहिजे. So where T is non-negative threshold and R is calculated using the equation.
आर म्हणजेच काय की तो मास्क ठेवल्यानंतर जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो दॅट व्हॅल्यू इज आर व्हॅल्यू and it must be greater than or equal to value of threshold, then that value is called as a isolated point. म्हणजे ही ह्या चारीच्या ज्यावेळेस आपण सम करेल, सॉरी ह्या 8-9 व्हॅल्यू पेक्षा ह्या 8 ची व्हॅल्यू जी आहे त्याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू जी आहे आर ची व्हॅल्यू ही वेगळी असली पाहिजे किंवा ग्रेटर असली पाहिजे थ्रेशोल्ड पेक्षा. म्हणजे आपण जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे त्याच्या ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्त आली पाहिजे. And that is also called as isolated point. म्हणजे R C. So when we can use the mask, we can calculate the value of R. R ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि ही जी व्हॅल्यू येणारी जी व्हॅल्यू आहे that value always greater than some threshold value. एक थ्रेशोल्ड कन्सिडर केला आणि त्या थ्रेशोल्ड पेक्षा ती व्हॅल्यू जास्त असेल. So that point is called as an isolated point. So where T is non-threshold value. Basically, this formulation measures the weight difference between the center point and its neighbor. So basically this will be nothing but weight difference between center point and its neighbor. ज्यावेळेस आपण मास्क बघेल, मास्क मध्ये लक्षात येईल की weight will be different than the other this. So we can say that point has been declared at a location xy on which the kernel or mask is the center if the absolute value of the response of the filter at that point is exceed the threshold value. So R is greater than or equal to threshold. जी R ची जी व्हॅल्यू आहे इट मे बी निगेटिव्ह येऊ शकते पण आपण ऍब्सोल्यूट घेतलंय. सी इथं R ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येऊ शकते त्यासाठी आपण काय घेतलंय ऍब्सोल्यूट घेतलंय. ऍब्सोल्यूट म्हणजे थोडक्यात ते पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर करणार. सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन अ थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू. So such points are labeled 1 and all other points are labeled 0 and that is nothing but thresholding. म्हणजे असे जे पॉइंट्स आहेत की ज्या पॉइंट थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्त आहेत ते व्हॅल्यूला आपण 1 करणार आणि जे लहान आहेत ते सगळे 0 करणार. म्हणजेच आपली इमेज आहे. म्हणजे आपण एकदा कन्सिडर करू की ही इमेज आहे ओके आणि ह्या इमेज मध्ये समजा एक हे ठराविक पॉइंट आहे. हे ठराविक पॉइंट थ्रेशोल्ड पेक्षा म्हणजे थ्रेशोल्ड समजा 120 असेल आणि ह्याच्यापेक्षा हिथली इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू जास्त आल्या तर ह्या व्हॅल्यू आपण काय केल्या 1 केल्या आणि बाकी सगळ्या 0 केल्या. म्हणजे सगळ्या 0 केल्यानंतर हे सगळं ब्लॅक येणार आणि हाच तेवढा पार्ट काय येणार व्हाईट येणार आहे. ओके सो दॅट विल बी अवर आयसोलेटेड. म्हणजे अशा पद्धतीने आयसोलेटेड पॉइंट आपण फाइंड करू शकतो. So in other word we can say that 1 if z of xy is greater than or equal to t, or we can say that r of r is greater than or equal to t, otherwise it will be 0. म्हणजे ह्या इमेज मध्ये जे आयसोलेटेड पॉइंट आहे that will be convert to 1 and other all part will be convert to 0. So that's why this point are focus. हे point focus होती. So where g of xy is output image, t is non-negative threshold and z oblique r is calculated using the given equation. So this is point detection. Now see, this is a mask. This type of mask or this mask is called as a Laplacian mask. हे फिक्स मास्क आहे आणि याला काय म्हणलं जातं तर लॅपलॅसियन मास्क. ह्या मास्कला लॅपलॅसियन मास्क म्हणलं जातं. बघा प्रत्येक ठिकाणी बॉक्स फिल्टर किंवा बॉक्स मास्क मध्ये पण व्हॅल्यू तर अशा पद्धतीने तुम्हाला विचारलं जातं राईट नोट ऑन बॉक्स मास्क और राईट नोट ऑन लॅपलॅसियन मास्क. तर ते तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. लॅपलॅसियन मास्क म्हणजे कुठला. सो यू कॅन डिफाईन दिस. Center value is 4 and that see this right left top bottom values are -1 or this will be center value is 8 and all other value are -1. See when you can sum all this it will be 0. All will be 0. Sum करसाल त्यावेळेस 0 होईल. इथं फक्त महत्वाचं काय we can consider the center weight. वेट आपल्याला महत्वाचं इथं काय कन्सिडर करायचंय की आपल्याला एखादा पॉइंट फाइंड करायचं त्याचा वेट वाढवायला लागेल and that's why the center value is higher. So an isolated point will be quite different from its surrounding in terms of intensity. त्याच्या सराउंडिंग पेक्षा इंटेन्सिटीने ते वेगळा असतो. म्हणून आपण सेंटर आपल्याला हायलाइट करायचं आहे किंवा फाइंड करायचं आहे. सो दॅट्स वाय द सेंटर पिक्सेल और सेंटर व्हॅल्यू विल बी ग्रेटर. दस द इझिली साइंड आउट युजिंग दिस मास्क. आणि ह्यामुळे हिथं जी व्हॅल्यू जास्त घातल्यामुळं आपल्याला इझिली तो फाइंड करता येईल. सो इन ऑर्डर टू गेट दिस पॉइंट वी कॅन यूज द फर्स्ट अप्लाय द मास्क and then we can use the thresholding. म्हणजे आपण काय करणार आहे टेक्निक काय आहे. सो वी कॅन अप्लाय see this type of mask is used and this mask is known as Laplacian mask. So in this mask the center value is 4 or 8, that is center value is higher and
surrounding values are less. Okay, because so we need to find the particular point, or we need to find the isolated point, and that's why we need to increase the intensity of that point than the surrounding value, and that's why the center pixel value of the mask is higher, or weight of the center pixel is higher as surrounding to its neighbors. And one another important thing is that sum of all these values is equal to 0. So due to this, we can easily find the isolated point. Now see how technique will be takes place to find the point. So first apply the mask on the figure. So we can apply this mask and then perform thresholding. So that means, say this is our image, and if we can apply the mask on this image. Okay, so for example, this mask will be applied on this image. Okay, and we want to replace the value of the center pixel. Okay, now here, if the value of this is greater than or equal to t threshold value, then this value becomes the 1. If this value is not, so it becomes the 0. Okay, that's why in this image, all the value which are less than t is becomes the black or 0 value, and only some pixel whose value is greater than threshold, that will be greater than t, and that's why these points are called as isolated points. म्हणजे एखाद्या इमेज मध्ये सगळीकडे टी पेक्षा जास्त असणार आहे, ठराविक पॉइंट्स टी पेक्षा जास्त येणार आहेत, तर तेवढेच पॉइंट्स काय होईल, हायलाइट होतील, and that is isolated point. So this will be technique. So first apply the mask, we can calculate the value of R, compare this value with R using the threshold, and then we can convert that value into the 0 or 1. So that is, first apply the mask and perform the thresholding. So these are the technique to use the point detection. Okay, so the idea is that an isolated point will be quite different from its surrounding, and thus will be easily detected by this type of a mask. See, this point has different intensity than its surrounding, and that's why we can easily identify this using the mask. Note that the mask coefficient sum to 0. आपण जे सम घेतले ते 0 असणार, indicate that the mask response will be 0 in area of the particular gray level. म्हणजे याचा अर्थ काय की ज्यावेळेस आपण हे सगळे कॅल्क्युलेशन करेल त्या पर्टिक्युलर 9 चा जो एरिया आहे, म्हणजे तो जो 3x3 मास्क आहे, त्या एरियाची सम जी व्हॅल्यू आहे ती पहिल्या एवढीच राहावी. So that will be, response will be 0 in that area. So there will be no difference between new value and old value. So we illustrate the segmentation of the isolated points from image will be shown in a figure. आता पुढे एक फिगर दाखवणार आहे. त्या फिगर मध्ये एक्सरे इमेज ऑफ जेट इंजिन टर्बाइन ब्लेड, जेट इंजिनचं ब्लेडची एक एक्सरे आहे. ओके, and here there is a single black pixel embedded within the particular blade. Okay, so figure C is a result of applying the point detection mask to X-ray, and figure D shows the result of equation with t equal to 90% of the highest absolute pixel. The single pixel is clearly visible in this image. This type of detection process is rather specialized because it is based on single pixel discontinuation that has homogeneous background in the area. When the condition is not satisfied, the other discussion or other methods will be used. See here, this is our image. Now see in this image, this is a mask. This is the X-ray image of the turbine blade. Then the result of point detection technique. See here, there will be result of point detection technique and the result of equation. आता पॉइंट डिटेक्शन टेक्निक वापरले तर इथे काही पॉइंट्स बघा, ह्या एक पॉइंट्स किंवा इथले पॉइंट्स काही विजिबल दिसतात, किंवा काही पॉइंट्स व्हाईट शेडेड दिसतात आणि बाकी सगळे ब्लॅक दिसतात. सो दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट आवर आयसोलेटेड पॉइंट्स. म्हणजे याच्यात काही पॉइंट्स आहेत, किंवा हा रिजन बघा या ठिकाणी दिसतंय का. सो ही रिजन किंवा हे जे आहेत हे आयसोलेटेड पॉइंट्स आहेत, किंवा इथे एक पॉइंट आहे, इथे एक पॉइंट आहे. सो दीज आर द आयसोलेटेड पॉइंट्स. So these points are detected using the point detection technique. So figure C is result of point detection, and figure D is nothing but
show the result of equation with t is equal to greater than 90. म्हणजे 90% पेक्षा जास्त घेतलं त्यामुळे ही सगळी इमेज ब्लॅक झाली. ओके, 90% थ्रेशोल्डिंग म्हणजे थोडक्यात जवळजवळ 200-225च्या वर थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू असेल तर ती इमेज ब्लॅकच झाली, म्हणजे त्यात कुठलाच पॉईंट सापडला नाही त्यांना, त्यामुळे हा जवळजवळ कम्प्लीट ब्लॅक. आता इथं बघा की ह्या इमेज मध्ये समथिंग इथं काहीतरी पॉइंट्स आहेत किंवा इथे एक पॉइंट आहे किंवा इथे एक छोटा पॉइंट आहे. ओके, तर हे पॉइंट थोडे बाकीच्या पेक्षा वेगळे दिसतात आणि ह्या इमेज मध्ये कुठंच तसं दिसत नाही. कारण का तर ही इमेज थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू 90% पेक्षा जास्त घेतली आणि इथं काही ठराविक 50% किंवा 60% थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू घेतली असेल. त्यामुळे ह्यामध्ये आपल्याला ही पिक्सेल व्हॅल्यू क्लिअर दिसते आणि त्या दुसऱ्या ह्या इमेज मध्ये आपल्याला पिक्सेल व्हॅल्यू किंवा पॉइंट व्हॅल्यू दिसत नाही. द व्हॅल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू शुड बी सिलेक्ट व्हेरी केअरफुली. आता हे सो दॅट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स कॅन बी डिटेक्टेड. म्हणजे याच्यात बघा की पॉइंट व्हॅल्यू आपल्याला दिसण्यासाठी किंवा पॉइंट डिटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू केअरफुली सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही जास्त मोठी व्हॅल्यू सिलेक्ट केली म्हणजे थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 90%, म्हणजे सगळे इमेज काय ब्लॅक होईल. समजा असं पण नाही की थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू लेस दॅन 20%, मग काय होईल, सगळे पॉइंट आयसोलेटेड पॉइंट दाखवेल, बरेचसे पॉइंट आयसोलेटेड पॉइंट दाखवेल. तर असं पण नाही पाहिजे. तर आपल्याला पॉइंट जी थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू काय पाहिजे तर आयडियल सिलेक्ट करायची की ज्यामध्ये आपल्याला खरंच की जे आयसोलेटेड पॉइंट आहे तेच डिटेक्ट झाले पाहिजे. सो द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू विल बी सिलेक्टेड केअरफुली सिलेक्ट करायची. इफ यू कॅन यूज द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू मोर higher value, then all image becomes the black. If you can select the threshold value as a lower, less, so many of the points will be shown as a point, isolated point. ओके, म्हणजे बरेचसे पॉईंट असे जाते आयसोलेटेड पॉईंट दाखवते. जर थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू कमी सिलेक्ट केली, थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू जास्त सिलेक्ट केली तर एकही दाखवणार नाही, हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो दॅट्स वाय थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द व्हॅल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड मस्ट बी सिलेक्टेड केअरफुली सिलेक्ट करा. This is another image. Ita another image दाखवले. See, this is mask, this is image. Now see, these are the lines. Okay, so these are the separate points. So result of point detection using the mask mentioned here, and this is our thresholding value. So another technique that can be used to point detection is to find all the points in the neighbor of size m into n for which difference of maximum and minimum pixel intensity exceed the specific threshold value. This is one of the another technique, point detection. We can find all the points in a neighbor of size m into n for which the difference of the maximum and minimum pixel intensity is greater than threshold value. म्हणजे आपल्याला मिनिमम आणि मॅक्सिमम पिक्सेलची इंटेन्सिटीचा डिफरन्स काढून थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्त असेल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक फॉर पॉइंट डिटेक्शन. Okay, so these are the point detection technique. Now in another one, a line detection technique. So this is another technique, and this line detection technique we have